Let's get back to basis of charge. Basis of charge when we discussed in the last class. What is the basis of charge for income tax under the head for income from house property? How we have noted down. So let's continue further on that. So we discussed about three conditions. The last class, basis of charge in the section 22. What are the three conditions? Can you tell me? Condition number one. What is condition number one? Last class we discussed about three conditions we fulfill to bring an income under the head income from house property. So what are the three conditions? Condition number one. Have you noted down? Yeah, correct. So condition number one is the property should consist of any building or land appurtenant thereto. Second, correct. The assessee should be owner of the property. Perfect. Third, the property should not be used by the owner for purpose of any business or profession carried on by him. The profits of which are chargeable to income tax. So that is, let me give an example. If this is my own house and if I'm going to use this house for my business or profession, this is my own house. I'm staying in the ground floor. The first floor I'm using it for my profession. Then it is outside the purview of income from house property. It is outside the purview of income from house property. Okay. So let's move on further. Make a note. In the following cases, property income is not charged to tax. In the following cases, property income is not charged to tax. In the following cases, property income is not charged to tax. One, income from a farmhouse. Income from a farmhouse. Income from a farmhouse. What is a farmhouse? Any idea? Income from a farmhouse is exempt from tax. What is a farmhouse? Any idea? Agricultural land. Okay, correct. Farmhouse is the house. Yeah, you want to say something? Okay. So normal வீடு மாதிரி இல்லாம ஒரு பெரிய வீடு farm house. பங்களா மாதிரி. Okay. So நமக்கு தெரிஞ்ச farm houseனா weekend farm house இங்க போயமாறுல சார் எங்க அப்பா ஒரு farm house வாங்கியிருக்காரு சார். அதுல நாங்க வாரம் போய் எங்க தான் ஸ்டே பண்ணுவோம். அது கிடையாது. That is not farmhouse. That you can call it as farmhouse for various purposes like weekend stay. But this farmhouse is a house which is used for agricultural activity. That is, typically a farmhouse is a house which is nearby agricultural land and which is intended for carrying out agricultural activity. So where you store fertilizers, where you stay there and take care of the agricultural activity. Adhikku per the farmhouse. So in case of a farmhouse, in case you are generating any income, particularly it should be agricultural activity. If it is an agricultural activity from a farmhouse, then the income is exempt from tax. But it may so happen that you may let out the farmhouse for a movie shooting. நாட்டாம படம் மாதிரி ஒரு படம். அந்த ஷூட்டிங்க்கு வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸ் லெட் அவுட் பண்றீங்க. அப்ப அது டாக்ஸபிளா இல்லையா? அப்ப அது டாக்ஸபிள். Okay, so normally a farmhouse is intended to facilitate carrying on agricultural activities. That is what is referred to as a farmhouse, which is exempt from tax. Next, annual value of any one palace. Annual value of any one palace. Ama, Maligai. Palace na Maligai. Palace of an ex-ruler.
of an ex-ruler. That means if you are, what happened in India, you know that, before independence or whatever, lot of kingdoms were there. People were owning palaces, kings and all were there. So government took over a lot of assets, but they gave one palace for the relevant king or their family to stay. So any one palace of an ex-ruler, any income arising, if any, is exempt from tax, if any. Next, property income of a local authority. Property income of a local authority. Property income of a local authority. In case, எல்லாமே என்னன்னாப்பா, in case இருந்ததுன்னா, இப்போ நம்ம போபால் கேஸ் டிசாஸ்டர் exempted from இருந்ததுன்னா, இல்லைன்னா இல்ல. So that is the point. If at all is there is an ex-ruler who has got a palace, and if at all is generating any income out of that, that is exempt from tax. That's all. Yeah. They have insurance, burglary insurance. They have insurance. All types of insurance is there. But அதுல வந்து insurance ஓட terms and conditions இருக்கும். அந்த terms and conditions நீங்க fulfill பண்ணா you can claim the money. Then property income of a local authority, I told you. Then property income of approved scientific research association. Property income of approved scientific research association. Property income of approved scientific research association is exempt from tax. Okay. Then property income of an education institution and hospital. Property income of education institution and hospital. Institution and hospital. But that should be covered under, very important, not all hospitals. Hospitals and institutions covered under section 1023C. Then property income of a trade union. Property income of a trade union. Property income of a trade union. If a trade union has got a property, the income is exempt from tax. Then house property held for charitable purpose. House property held for charitable purpose. If you are going to have a house property for charitable purpose, it is exempt from tax. Property income of a political party. Property income of a political party. Property used for own business or profession is not under the purview of income from house property. Property used for own business or profession. Then, very important, two self-occupied house property. You can actually have two self-occupied house property where the income will not be taxed. What does it mean? I have two houses, one in Chennai, one in Madurai. And of course, it has to be self-occupied. I cannot occupy both the house, or rather put it differently. I should not have let it out. I should not have let it out. நான் சென்னையில் இருக்கும்போது சென்னை வீடை யூஸ் பண்றேன். When I go to Madurai, I use, or in Chennai itself, we have two houses, one in Mylapore, one in Velachery, and both are self-occupied. What does it mean? You should use it for your own purpose. You should not have let it out. Then income is exempt from tax. So what does it mean eventually? If you're going to have a house and if you're going to let it out, and then only it will be chargeable to tax. Are you able to follow me? Okay. If you recollect, in the last class, we discussed about a concept called composite rent, very, very important. ஆமா, கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஆக்கி நீங்க வந்து ரெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்கம் சார்ஜபிள் டாக்ஸ். Chargeable tax. Now, what is a composite rent? A composite rent has got two components. One is
rent for the building purposes and other facilities. Particularly இந்த காண்டிமினியம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? காண்டிமினியம்னா ஒரு பெரிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பிளாட். ஆமா, பாண்டி பஜார்ல பாண்டி பஜார்ல வீடு இருந்தா எக்ஸம்ஷன் சொல்றாதப்பா. Condominium. Condominium means it's a flat complex where they offer you a property for rent along with other facilities. Swimming pool, gym, blah, 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 blah. இப்போ very important. உங்களுக்கு ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஒரு பிளாட் இருக்கு. அந்த பிளாட்டை you are giving on rent. அந்த பிளாட் அக்ரிமெண்ட்லயே you are saying rent 15,000, 5,000 for other facilities. Now carefully observe. There is a rental agreement which clearly specifies rental portion for the building is 15,000. For other facilities, whatever it is, 5,000. Then this will go to income from house property. And this will go to, normally, if you have only one house, it will go to what? Other sources. Because it is a rent 20,000 split into two parts. Rent for the building, rent for other facilities. It's called composite rent. Very, very important. So the tax treatment for composite rent is the rental component will be charged to income from house property. The other facilities will be charged to other facilities. If you have multiple houses like this, when you are letting it out, carefully observe. The rental portion go to house property income, but this will go to what? Yeah. This will go to what? Business or profession. Yeah. If you got multiple houses and the rental part will go to income from house property and other facilities will go to what? Other sources. If it is one house, sorry. If it is multiple houses, it will go to business or profession. Now I also told you in the last class, if you recollect, if you are, for example, a house like this, where I told you the owner gives me for rent and he is now actually equipping this for coaching center purposes. He is giving AC, wall ceiling, lighting, mic, audio, video, everything. Like you have a theater ambience, like அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டியோட கொடுக்குறாரு. அப்போ if he is going to give me without this split, carefully observe, without this split, இந்த அக்ரிமெண்ட்லயே ஸ்பிளிட் இருக்காது. ரெண்டுக்கு எவ்வளவு, அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு எவ்வளவு இருக்காது. மொத்தமா அவர் என்ன சொல்றாரு? 25,000 சொல்றாரு. அப்போ ஒரே ஒரு ஹவுஸ் அவருக்கு இருக்குன்னா it will go to what? Other. Multiple houses இருந்ததுன்னா வராது. அதுதான் சொல்ல வரேன். If you are going to give a house on rent with all features, facilities, whatever, if you got only one house, it will go to other sources. If you got multiple houses, you go to business or property. Because it is called composite rent. The composite rent, split பண்ணாதனால தான் problem. பண்ணா problem கிடையாது. If you are splitting up into rental part and other things, something like நிறைய example you can think of. For example, இந்த land இருக்கு. இந்த லேண்டை வந்து உங்களுக்கு ரெண்ட் கொடுக்குறீங்க. ஏதோ சம் டு டு whatever, ஒரு ஷெட் போட்டு ஒரு கடை நடத்து ஏதோ ஒன்று. அப்போ இது கூட அதர் சோர்சஸ். Because it is a composite rent for all facilities and features put together. So very, very important, make a note. Composite rent, when the rental agreement provides for a split between rent and other facilities, when the rental agreement provides for a split between rent and other facilities, rent for property and other facilities, the income will be taxed, the property portion will be taxed to income from house property, and the other facilities will be charged to tax to other sources. However,
If there are multiple properties and if rental portion is identified separately for the building, if there are multiple properties and rental portion is separately identified, it will be taxed under the head income from house property. And the other facilities will be taxed under the head other sources. Multiple means business or property. Multiple house property. If it's one property, it is other sources. If it's multiple property, it is business or property. Rather, split see, very simple. If there is a split, then rental portion go to income from house property. Other facilities will go to, if it's one property, other sources. If there are many properties, business or property. Now, one more point, make a note. If a house property is offered with all facilities without a split, without a split, without a split, without a split, then if it is one property, it will go to other sectors. If there are many properties, it will go to business or property. That's Phoenix Mall example. ஒன்னா வந்து அதர் சோர்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடு தான் இருக்கு ஓனருக்கு, இதுல எனக்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு, ஸ்பிளிட் பண்ணல. அவர் 20,000 ரூபாய் வாங்குறாரு என்கிட்ட, என்கிட்ட 20,000 go to other sources. But if you've got multiple houses like this, business or profession. The Phoenix Mall example why I gave you is there are multiple rental properties where they're giving it for composite rent. There is no split. So the entire amount will go to business or profession. என்ன சொல்லுவோம் அக்ரிமெண்ட்லயே, I am giving you 100 square feet of place for rent. It is like a activity is not relevant. I told you in the first class itself. Whether you use it for residential or commercial, that doesn't make a difference. But Phoenix Mall example why I gave you was, in Phoenix Mall, a 100 square feet area of a shop is given on rent for 1 lakh rupees per month without a breakup. Because it has got an element of common electricity, common water facility, common washroom facility, everything is built into it. And the split is not provided. So we'll go to what? Business or profession. Understood? Very, very important. அடிக்கடி எக்ஸாம்ல வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின், காம்போசிட். நீங்கெல்லாம் எக்ஸாம் ஹால்ல என்ன தேங்க் பண்ணாலே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சார் சொல்லி கொடுத்தார் வந்தது, சார் சொல்லி கொடுத்தார் வந்தது, உங்களுடைய தேங்க்ஸ், உங்களுடைய வாழ்த்துக்களே எனக்கு வளர்த்து விட்டுரும் அந்த அளவுக்கு. ஆனா எக்ஸாம் ஹால்ல இன்ஃபேக்ட் ஒரு எக்ஸாம் ஹால்ல நினைச்சுக்கணும் சார் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன ஃபீட்பேக் தடவை கொடுத்தாங்கன்னா, he passed the exam, he attended our classes and பேசும்போது சார் சொல்லி கொடுத்தது அப்படிதான் நார்மலா என்ன சொல்லுவோம், சார் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாருப்பா நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன்ட்டு. அந்த பையனோட ஃபீட்பேக் எப்படின்னா, சார் சொல்லி தானே கொடுத்தாரு, நான் தானே படித்தேன், நான் உனக்காக பரீட்சை வேணாலும் எழுதுறேன்ப்பா, சார் சொல்லி தானே கொடுத்தாரு, அப்ப என்னப்பா இந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஒரு ப்ராட் மைண்டட் வேண்டாம், அட்லீஸ்ட் இவ்வளவு நேரோ மைண்டடா இருக்கக்கூடாது. சார் சொல்லி தானே கொடுத்தாரு, நான் தானே படித்தேன். நம்ம ஸ்கூல்லயும் அப்படிதான், எல்கேஜி யூகேஜி ஏபிசிடி அவங்க தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இன்னைக்கு நான் டீச்சரை பார்த்து அவங்க சொல்லிதான் கொடுத்தாங்க, அப்புறம் நான் தான் ஏபிசிடி படிச்சேன்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு தப்பு இருக்காங்க. அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வரேன். ஸோ பீப்புள் திங்க் தட் வே. டுடே த ட்ரெண்ட் இஸ் தட் எல்லாமே நம்ம அதான் சொல்றோம். உங்களுக்கும் நான் பிலாசாபிக்கலா சொல்லணும்னா ப்ராட் மைண்டட்னஸ். யூ ஷுட் ஹேவ் த ப்ராட் மைண்டட்னஸ். யூ ஷுட் அப்ரிஷியேட், யூ ஷுட் கிவ் தட் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ நம்ம நேரோ ஆகக்கூடாது. That's a different story, but within I'm tempted to say that. All of you are clear? So exam hall நான் சொல்லி கொடுத்தா வரும்போது அப்பா சார் சொல்லி கொடுத்தாரு வந்தது, தேங்க்யூ அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ. See, very simple. What is black money? Black money means
Unaccounted money. What is unaccounted money? You have money, but you are not disclosing it to income tax authority. அது எப்படி தெரியாம இருக்கும்? உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் வருது, உங்களுக்கு தெரியாதா? நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். எதனால 10,000 ரூபாய் உங்க அக்கௌண்ட் வந்துருக்கு? இன்கம்ல இல்லீகல் இன்கம். Illegal income or concept. Illegal income is taxable. What is illegal income? You are going to carry out an activity which is illegal and you are going to generate income out of it. Extortion சொல்லுவோம். Extortion அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது ஒருத்தர் கடத்தின்னு போய் பணம் வாங்குறது, கிட்னாப்பிங், எக்ஸ்டார்ஷன், இதெல்லாம் வந்து இல்லீகல். ஒருத்தர் மிரட்டி பணம் வாங்குறதுக்கு பேர் எக்ஸ்டார்ஷன். கரெக்டா? இந்த மாதிரி நீங்க பணம் வாங்குறீங்க, உங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டீங்கன்னா அது இல்லீகல் இன்கம், பட் அக்கௌண்டட். ஏன்னா உங்க பேங்க்குக்கு வருது, அது உங்க பேங்க்லயோ எதுலயோ வந்ததுனால இது அக்கௌண்டட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். எதுலையுமே நீங்க காட்டல, கேஷா வாங்கி உங்க லாக்ல வைக்கிறீங்க, அதுக்கு பேர் தான் பிளாக் மணி. ரெண்டு வித்தியாசம். இல்லீகல் இன்கம் இஸ் an income which is recorded, accounted, known. You have some source to identify that. If your first thing is income tax department will ask you, give your passport. Simple. Nothing else they'll ask. First step. When you give the passbook, in that it will reflect credit. One, whatever. Then they'll ask, where is the source? They'll ask, where is the source? What is the source? நீங்க என்ன சொன்னீங்க சார், எங்களுக்கு வந்து தெரியல, கடவுள் டெய்லி 1 lakh என் அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்றாரு. மாட்டிப்போம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னு தெரியல. ஒரு ஜென்டில்மேன் கடவுள்கிட்ட போய் வேண்டிக்கிறார், கடவுளே எனக்கு வந்து லாட்டரி டிக்கெட் வாங்குற பழக்கம் அவருக்கு இருக்கு. He tells God, goes to a temple along with his wife and tells God, எனக்கு இந்த லாட்டரி வந்து 1 கோடி லாட்டரி நான் வாங்குறேன், எனக்கு எப்படியாவது இந்த லாட்டரி டிக்கெட்ல எனக்கு பிரைஸ் உழ வச்சுருங்க, நான் 50% உண்டியல்ல போட்டுருப்பேன். தாராளமாக நான் 50% உண்டியல்ல போட்டுறேன், எனக்கு 1 crore லாட்டரியில வந்து எனக்கு கொடுங்க, நான் 50% உங்க உண்டியல்ல போட்டுறேங்கிறான். லாட்டரி ஆக்சுவலா அவனுக்கு லாட்டரியில 1 crore விழுந்துருது. ஆக்சுவலா 1 crore விழுந்ததுன்னு சொல்றதோட செகண்ட் பிரைஸ் 50 lakhs விழுந்தது அவனுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வரல, செகண்ட் பிரைஸ் 50 lakhs லாட்டரியில. ஸோ அவங்க ஒய்ஃப் கேட்குறாங்க, நீங்க உண்டியல்ல போடுறேன், நீங்க லாட்டரியில விழுந்தா போடுறீங்களா? 1 கோடி விழுந்தா 50 லட்சம் போடுறேன், நீங்க இப்ப 50 லட்சம் விழுந்திருக்கு, 21 லட்சம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒய்ஃப். அதுக்கு அவர் என்ன நம்ம சொல்ற, கடவுள் வந்து பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன், அவரே அந்த 50 லட்சத்தை எடுத்துட்டு தான் பாக்கி எனக்கு கொடுத்துருக்காரு. உனக்கு தெரியாதா? அவர் நான் உண்டியல்ல போடுறேன்னு சொன்னது உண்மைதான், ஆனா அவர் கடவுளாச்சே, அவர் 50 லட்சம் ரூபாய் எடுத்துட்டு தான் பாக்கி எனக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இதை நம்ம எதுவுமே போட வேண்டாம், பேசாம இரு அப்படின்னு. எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸுமே அப்படிதானே இருக்காங்க, போய் கடவுள்கிட்ட தானே நெகோசியேட் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க, எனக்கு பிசினஸ்ல ப்ராஃபிட் கொடு, இது கொடுன்னு கடவுள்கிட்ட தான் நெகோசியேட். இன்னொருத்தன் அதுக்கு மேல இதே மாதிரி சார் கடவுள்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு வந்து கேளு, கடவுள்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு வந்து 1 கோடி லாட்டரியில வரும் வாடவர் வேண்டிக்கிறான், அவனுக்கு விழுந்துருது பிரைஸ். அதே மாதிரிதான் நான் வந்து உனக்கு உண்டியல்ல போடுறேன்ட்டு பணம் விழுந்துருத்து. அவங்க ஒய்ஃப் கேட்கறாங்க, உண்டியல்ல போடுறீங்களான்ட்டு. அவன் என்ன சொல்றான், நான் ஒண்ணு பண்றேன், கடவுள் மேலதானே இருக்காரு, மேல இருக்கார் கடவுள், நான் எல்லா பணத்தையும் நான் மேல விட்டு எறிகிறேன், கடவுள் வேணுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம், பாக்கி மட்டும் எனக்கு கீழே கொடுக்கட்டும். அதுதான் இன்னைக்கு உலகம். கடவுளே ஏமாத்துறாங்கன்னு சொல்ல வரேன். நான் மேல எல்லாம் விட்டு எறிகிறேன், கடவுள் மேலதான் இருக்காரு, வேணுங்கிறத எடுத்துட்டு பாக்கி எனக்கு கொடுக்கட்டும். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. அந்த வடிவேலு படத்துலயோ எதுவோ படத்துல அப்படிதானே, நான் கடவுளை காட்டுறேன்னு கூட்டிட்டு போவேன். This is the world. So illegal income,
black money இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து everybody will come to know because I told you earlier class also there is no privacy today. Even whatever I talk, I don't know whether any app is capturing it. I don't know. Yeah, we don't know because whenever there is a lot of things which are happening on technology. So you cannot hide income, you cannot, so illegal income, black money, அதெல்லாம் கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். Everything will be taxed. Okay, of course, criminal procedure code அதெல்லாம் apply ஆகும். அது different story. புரியுதா? Any other doubts at this stage? All of you clear? Online students, any doubts? No doubt. No, sir. Are all clear? Okay, good. So I already told you what are the various incomes which are exempted from tax regarding property, and I also told you what is composite rent. Hope you're all clear regarding concept of composite rent. Okay, next. Now there is an interesting point here. Concept of deemed owner. Make a note. Concept of deemed owner. There are certain scenarios or situations where you're deemed to be the owner, though you may not be the actual owner. What does it mean? It's a very important provision. You are owner of the property, but you know that if you're the owner of the property, income arising out of the property, you have to pay tax on that. So sometimes it may so happen that you transfer the property in somebody else's name. Technically, they'll become the owner and they will get the income, but you will not get the income. In this case, you will be deemed to be the owner. Understood? So make a note. Transfer to spouse or minor child. Transfer to spouse or minor child. Transfer to spouse or minor child. If an individual transfers a house property, if an individual owns a house property or transfers a house property without adequate consideration, to his or her spouse or to his, I'll repeat, house property without adequate consideration to his or her spouse or his or her minor child, his or her minor child, the transferor is deemed to be the owner. The transferor is deemed to be the owner of the house property. The transferor is deemed to be the owner of the house property. And the income will be charged in the hands of the transferor. The income from house property will be charged in the hands of the transferor. Okay. However, this will not be applicable. However, this will not be applicable if an individual transfers a house property to his or her spouse under an agreement to live apart. Yeah, if it is transferred to his or her spouse under an agreement to live apart. Under an agreement to live apart na nartham. But it's a divorce money. So Mr. X irkar, அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் wife நேம்க்கு property transfer பண்றாரு without consideration. But this is under an agreement to live apart. ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு வாழறாங்க. அதனால அவர் transfer பண்றாரு. அப்ப clubbing provision வர, அப்ப deemed owner வராது. Otherwise deemed owner will apply. புரியுதா? So Mr. X இருக்கார், அவர்
அவங்க ஒய்ஃப் பேர்ல ப்ராப்பர்ட்டி மாத்துறாரு. அப்ப the income from property will be taxed in the hands of whom? Mr. X or Mrs. X? Mr. X. ஏன்னா இந்த ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்றதுன்னா, இப்போ லேட்டரா வில் பி டிஸ்கசிங் அபவுட் a provision called clubbing of income. கிட்டத்தட்ட similar provisions are applicable here. Even though you are transferring your property and technically your wife is receiving the money, but who will be paying tax on that? Husband, or vice versa. A wife can transfer to husband or husband can transfer to wife. Understood? This is what we refer to as deemed ownership. Though you are not the actual owner, you will be deemed or considered to be the owner. Next point. So I already told you, if it is for agreement to leave apart or to his or minor child or minor married, a minor child or a minor married daughter. Married daughter க்கு நீங்க property transfer பண்ணலாம். And that too minor. Of course, the other rule comes up is what? Sir, minor na every sir marriage. If a minimum age for marriage and as per law 21. So married sir 21. So if 21 years முன்னாடி நீங்க மேரேஜ் பண்ணா அது பேர் மைனர் மேரேஜ். So அது இல்லீகல், இல்ல unlawful rather, illegal கிடையாது, unlawful. Always and the difference between illegal and unlawful is very interesting. Unlawful. Illegalக்கும் unlawfulக்கும் என்ன வித்தியாசம்? Best example. என்ன டிஃபரன்ஸ் இல்லீகலுக்கும் அன்லாஃபுல்க்கும்? அன்லாஃபுல்னா குற்றப்படி சட்டம். இல்லீகலுக்கும் அன்லாஃபுல்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஆக்சுவலா ஏதோ சொல்ல வர ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்போம். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இல்லீகல் அண்ட் அன்லாஃபுல் எல்லாரும் முடிச்சுட்டு இருக்காங்களா செக் பண்ணுங்க. Difference between illegal and unlawful. Akshaya. Akshaya, can you tell me what is the difference between illegal and unlawful? Sir, I hope both are same. You assume both are same. Ritika? Yeah. What is the difference between illegal and unlawful? Sir, unlawful means it's opposed by law, sir, so we can't do anything. Okay. If illegal means it's not a legal thing to do, sir. It will be punishable. Unlawful is also punishable. Illegal is also. You came very close. Good. You gave some good answer. Then, Ritika Kannan, I don't know whether you are hearing me. Sir, with your example, I am saying, sir, before age 18, it's illegal, sir. After 20, before 21, it's unlawful, sir. Okay, you're also coming with my own example, coming closer. Okay, good. Sagarika. Difference between illegal and unlawful. Sir, both are more or less doing something against the law, sir. Both are something against law. Okay. Venkatesh. Sir, both are mostly similar, sir. Both are similar. Okay. Only slight difference is there, sir. Okay. Only slight difference is there. Fine. Any other answers? சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. என்னப்பா? Illegal and unlawful. Oh, today my students are giving me leave today. You know why?
Today, actually, there is a foundation class. Okay. Of course, there are only 2 students. One student has sent me a message at 7:51. As I am suffering from high fever from yesterday morning, I am not able to attend today's class. Kindly apologize my absence. Another student, same time. Good morning, sir. I won't be able to attend today's session. Kindly excuse. 2 பேரும் வரல. எனக்கு லீவ். தேங்க்யூ. நானே யோசிச்சேன், சார் பாரு இன்னைக்கு எவ்வளோ கிளாஸ் 2 கிளாஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்ட்டு. போகிங் அதுவுமா பசங்க எனக்கு லீவ் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி வாழ்க்கை. 2 பேரும் ஒரே டைம். See, I am sure you all will be communicating within yourselves, right? Yes or no? உங்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கும். நீங்க உங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களா? ஸோ நான் ஒரு குரூப் வச்சிருக்கேன், வாட்ஸ்அப் குரூப், கிளாஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது. அதுக்கு மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஒரு கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க் வச்சிருக்காங்க. தெரியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிருத் என்ன பண்ணிருப்போம், நான் ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்றேன்னா நம்ம எல்லாரும் அதுல இருப்போம். எதா இருந்தாலும் நான் மெசேஜ் போடுறேன், அக்கார்டிங்லி ஆக்ட் அப்படின்னு நீங்க நெட்வொர்க் பண்ணி, இன்னைக்கு சார் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இத்தனை நாள் சொல்லியும் இன்னைக்கு கிளாஸ் வச்சிருக்காரு, நம்ம யாரும் போகக்கூடாது, மெசேஜ் போடுங்க. ஆமா கரெக்டா? அதெல்லாம் நடக்கும் இல்லையா? இல்ல அது மாதிரி நடக்கும்னு சொல்றேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் காலேஜ்ல தான் நடக்கும். இங்கேயும் ஒரு மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க்கிங் இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் 2 பேரும் ஒரே டைம் 7:50 கரெக்டா மெசேஜ். ஸோ அந்த பையன் இப்போ யார் அனுப்பிச்சா தெரியல, முதல்ல நீ போகி எதுமா சார் கிளாஸ் வச்சிருக்காரு, நீ போகாத, நானும் போல, என்ன பண்றா பார்ப்போம். நான் வந்து செவத்து போயிடுறேன். ஓடின்னு இருக்கு இன்னைக்கு உலகம். ஓகே கிரேட். Anyhow, so no problem on that. So I have been granted leave today. I should thank my students for that. Okay. Okay, great. So now the point is we are discussing about unlawful and illegal. Both are almost, as you all said, it's similar in nature, but a very thin line of difference. For the example நான் சொன்னேன் இல்லையா, the one student Ritika, I think she said, sir நீங்க சொன்ன example தான். If a girl is getting married before 21, it is unlawful. Because there is a law which says your marriage minimum age is 21. If you go against law, it is unlawful. But what is illegal then? Illegal is, as we came very close, it is opposed to public policy. Something which is illegal, but for which there may not be a law, which is something which is, there is, for example, there is a need for a law. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். ஏன்னா கோர்ட்ல ஒரு கேஸே வந்தது. ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃபை டைவர்ஸ் பண்றார் ஆன் சம் பெட்டி கிரவுண்ட்ஸ். That girl is affected. Court case போடுது. கோர்ட் என்ன சொல்றது, there is no law to say you cannot divorce on these grounds. But why are you doing? It's against public policy. Petty grounds are simple reason. எனக்கு காலையில என் ஒய்ஃப் சாப்பாடு கொடுக்கல, டைவர்ஸ் பண்றேன். என் ஒய்ஃப் வீட்டுல சமைக்கவே மாட்டேங்கிற. இப்பெல்லாம் ரீசெண்டா மீம்ஸ் எல்லாம் கூட வந்தது இல்லையா? என்ன வந்தது, பொண்ணு பார்க்க போறாங்க. பொண்ணு பார்க்க போகும்போது பொண்ணோட அம்மா அப்பா என்ன சொல்றாங்க, பையனோட அப்பா அம்மா கேக்குறாங்க பொண்ணுக்கு சமைக்க தெரியுமா? அதுக்கு பொண்ணோட அம்மா அப்பா என்ன சொல்றாங்க, சமைக்கலாம் தெரியாது, ஆனா ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கியில ஆர்டர் பண்றதுக்கு நல்லா ஆப்பெல்லாம் வச்சிருக்கா, கவலைப்படாது, சாப்பாடு பற்றி கவலைப்படாது. She knows how to order in Zomato and Swiggy, don't worry. இப்போ மேரேஜஸ்லாம் எப்படி, ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க, பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அந்த பொண்ணு என்ன சொல்றா, அவங்க அம்மா அப்பாவே என்ன சொல்லுவாங்க சில சமயம், இப்ப கல்யாணம் ஆகி தனியா போயிடு, கஷ்டப்படாத. ஆனா வீட்டுல ஒரு பையன் இருப்பான், கல்யாணம் பண்ணி பொண்ணு வரா,
அந்த பையன் தானே சொல்லுவாங்க, ஏய் வீட்டை விட்டு போயிடாதடா, எனக்கு நீதான்டா. இதான்ப்பா உலகம், டைகாட்டமி. Human beings are people who want to do things to their convenience and blatantly they will do it. That is the beauty. பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி போனா தனியா போ, ஆனா பையன் வீட்டுல இருக்கான், பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வரா, பையன் தனியா போகணும்னா நீ போகாத. எதுக்கு இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்ல வரேன்னா, அப்படியே people will twist according to their own convenience. Okay, anyhow, we are discussing about lot of general topics. So illegal and lawful are the difference. So if there is a law towards something and if you are doing something against it, it's unlawful. And if there is no law towards something but it's against public policy, against welfare of public, very lot of things you can imagine. Littering on the road or குப்பையை கொண்டு போய் ரோட்ல போட்டுறது, அதுக்கு ஒரு லா இருந்ததுன்னா அதுக்கு அன்லாஃபுல். இல்லாட்டி கிட்டத்தட்ட அது இல்லீகல் மாதிரி. பக்கத்து வீட்டுல போய் குப்பையை கொட்டு. That's what I'm saying. It is against public policy, against public welfare. Then typically it is referred to as illegal. It is referred to as, understood the difference? Okay, now coming back to the point, we are talking about the aspect of deemed owner. Second, holder of impartible estate. Holder of impartible estate. Impartible na enna? Not separated. Holder of impartible estate. The holder of impartible estate is deemed to be the owner of the property. Now, what happens in an example? A father has got a big house and he's got 3 sons. And there is a temple in that house, old building. So the father doesn't want to transfer the property to anyone. But for the sake of convenience, he is saying that my first son will be the owner of the property and he will take care of the property, but all other sons also will be there only. So this is an example of you can't separate the property. Impartible. பிரிக்க முடியாது. அதனால யார் பேர்ல இருக்கோ அவர் தான் owner. And he pay taxes and everything. He is deemed to be the owner, even though technically all 3 sons are co-owners. I hope you're able to understand. Because the asset could not be separated. Consequent to which the property is in the name of eldest son. But he is only like a trustee. The property is in his name, but the ownership is given for others. So in this case, the son, eldest son, in whose name the property is considered to be what? Deemed owner. And he will have to pay all taxes on that. Are you able to understand? That is the second case. Third, property held by a member of a cooperative society or company or AOP. A member of a cooperative society or other association of persons to whom a building or any properties allotted, to whom a building or a property is allotted or leased under house building scheme of the society or leased under the house building scheme of the society or association or company is treated as deemed owner. Okay. Next, a person who has acquired a property under a power of attorney transaction. A person, இப்ப நம்ம பார்க்கிறது எல்லாமே என்ன? Deemed owners. Example வந்திருக்கு. And in all the cases, whatever we are discussing, the concept of deemed owner will apply. The next point in deemed owner is a person who has acquired a property
under a power of attorney transaction. A person who has acquired a property under a power of attorney transaction by satisfying conditions under section 53A of the Transfer of Property Act. Very, very important. It's called doctrine of doctrine of, I think it's popular doctrine, part possession. Now, what does this section 53A of the Transfer of Property Act state? Now, carefully observe. If Mr. A is transferring property to Mr. B, and Mr. B has paid consideration and he has taken physical custody of the asset, but the ownership transfer is not yet done, the document registration is pending. Mr. A, doctrine of part performance, yeah. It's called doctrine of part performance. Make a note, very, very important. இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல எழுதணும். இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல எழுதினா நல்ல மார்க் வரும். நிறைய பேர் எழுத மாட்டாங்க இதெல்லாம். This is called doctrine of part performance. A has transferred the property to B and B has taken the ownership of the property or physical possession and he has paid the consideration. But what is pending is the registration process. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் registration process முடிஞ்சாதான் ownership technically pass on ஆகும். But even though the registration process is pending, who will be considered to be the owner, A or B? A has transferred the property to B for consideration. B has paid money to A and B has taken physical possession of the asset, but registration is pending. Pongal registration ஒன்னும் பண்ணல. இப்போ A ஓனரா B ஓனரா? B ஓனர் இந்த கேஸ்ல. அதுதான் என்ன சொல்றது? Section 53A of the Transfer of Property Act says that even though the registration process is pending, the property is transferred, the ownership is transferred. So who is deemed to be the owner? To make a note, under section 53 cap A of the Transfer of Property Act, if the following conditions are fulfilled, the ownership is transferred. 1. There is an agreement in writing between purchaser and seller. There is an agreement in writing between purchaser and seller. Second point, the purchaser has paid consideration or is ready to pay the consideration. And within bracket, in case of gift, this section will not apply. And third condition, the purchaser has taken possession of the property. Okay. And if these conditions are fulfilled, and the ownership gets transferred. Next one, a person who has acquired a right on a lease for extending 12 years is deemed to be the owner. Next point, deemed owner. A person who has taken a property on lease for a period exceeding 12 years is deemed to be the owner. பினாமிங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி வந்து உங்களுது, ஆனா 100 பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க கான்சியஸா. இட் இஸ் லைக் நோ ட்ரைங் டு what you can call consciously trying to cheat. பினாமிங்கிறது உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ல இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு. ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில கம்பெனி இஷ்யூஸ் என்ன இருக்குன்னா, கம்பெனி டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்களே, எம்டி, நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி அக்வயர் பண்ணுவாங்க. இந்த இன்கம் டேக்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கம்பெனி ஸ்ப்ளோட் பண்ணுவாங்க, நியூ கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. நியூ கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல யாரெல்லாம் டைரக்டரா போடுவாங்க தெரியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவங்க வீட்டு கார்டனர், அவங்க வீட்டு குக்கு, இவங்கெல்லாம் தான் டைரக்டர். இதுக்கு பேர் தான் என்ன, பினாமி.
உங்க பேர்ல வாங்க வேண்டிய ப்ராப்பர்ட்டி இன்னொரு பேர்ல வாங்குறது. அந்த இன்னொரு பேர்ல வாங்கி என்ன அந்த டாக்குமெண்ட்ல யார்கிட்ட இருக்கு? உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கு. பூக்குட்டியும் கார்டனத்தையும் டாக்குமெண்ட் வச்சிருப்பீங்க. அதுக்கு பேர் தான் பினாமி. இதுக்கு பினாமி கிடையாது. இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் தான். பட் டெக்னிக்கலி can we understand this point? In all these points, whatever we are discussing, technically, who is considered to be the owner for paying tax on house property income? Are you able to understand? Next, I hope you have noted down all the points. Is there any doubt? Is there any doubt? Yeah? Yeah. Now I'm going to come to an important aspect. Determination of income under house property. How to determine income under house property? Actually speaking, determination of income under house property is very, very simple. You have something called, concept called gross annual value. Less municipal taxes paid. You will get something called less standard deduction. Now carefully observe, for let out property, 30% of NAV. And for self-occupied property, carefully observe, this is for let out. For self-occupied, NAV itself is nil. And so you cannot claim 30% of NAV. So you can add. Not applicable. Less interest on capital. There is a limit here. There is no limit here. Sorry. There is a limit here. Now what you get is income from house property. For let out property, you have to determine gross annual value, this municipal taxes paid, and you will get net annual value. From that, you can deduct 30% of NAV as a standard deduction and less actual interest on capital. That is loan borrowed for house property. Balance what you get in income from house property. With respect to self-occupied property, NAV itself is nil. And 30%, since NAV is nil, you can't claim 30% of NAV. But you can only claim what? Interest on capital subject to limits. Now we have to understand how to calculate GAV. Very, very important. Make a note. A municipal value. B fair rent. C rent under Rent Control Act. Very, very important. Now we have three parameters. I already told you that rent is not the only parameter. Now there are two aspects here. Municipal value, let us say 1 lakh. Fair rent is 1,20,000. Rent under Rent Control Act is 80. Now make a note. A, this is called expected rent. This is called expected rent. A or B, whichever is higher, subject to maximum of C. This is step 1. A or B, whichever is higher, subject to maximum of C. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுல A 1 lakh, B 1,20,000, C 80,000. A or B, whichever is higher, which is higher? B 1,20,000. But subject to maximum of C. What is C? 80. அப்போ GAV step 1 என்ன? Expected rent என்ன? 80.
Now, very important, dear students, carefully observe. This is a very, very, very important step in house property income. If you miss this, you will not understand this topic at all. I am repeating, when you are going to determine GAV, how to determine it, particularly for let out property, because self-occupied property can NAV என்ன? So self-occupied property க்கு நீங்க GAV NAV எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், but let out property தான். Step 1 என்ன பண்ணணும் நீங்க? What you have to calculate? Step 1. Calculate what? Expected rent. To calculate expected rent, there are 3 parameters. A or B, whichever is higher, subject to maximum of C. Now, I'll give you one more example. A is 1,50,000, B is 2,00,000, C is 2,50,000. Now, what is expected rent? A or B, whichever is higher, subject to maximum of C, it cannot cross C, but A or B, whichever is higher, which is higher, A or B? B is higher. So, if you expected rent என்ன? Subject to maximum of C என்ன அர்த்தம்? It cannot cross C அர்த்தம், but it can be within C. But A or B, whichever is higher than criteria. என்னன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. A or B, whichever is higher, subject to maximum of C என்ன அர்த்தம்? It cannot go beyond C. But in the case of C is higher, but it has to be below C. A or B, note பண்ணண்டேல, A or B, whichever is higher, subject to maximum of C is your expected rent. Step 1. Step 2. Calculate RR. Rent received or receivable. Very, very important. Rent received or receivable is RR. Let us say it's 2 lakhs. Less unrealized rent. Less unrealized rent, less loss due to vacancy. What you get is RR. Clear? RR is 2 lakhs. Received or receivable na அர்த்தம். Rent மாசம் 2,40,000 வச்சுப்போம். மாசத்துக்கு 20,000. அப்ப rent received or receivable எவ்வளவு? 2,40,000. அதுல உங்க ஓனர், உங்க டெனன்ட் என்ன பண்ணிட்டார்? ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்ட் கொடுக்கல. நீங்க எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணீங்க, கிடைக்கல. அது பேர் என்ன? அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட். உங்க ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு மாசம் வேகண்டா இருந்தது. வேகன்சி வந்து ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு? 240 minus 20 எவ்வளவு? So what is RR? Now, இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ER என்ன? 80. RR என்ன? 200. My dear students, carefully observe. Online students, I hope you are following this. Step 1, determination of GAV. Under that, calculate expected rent. Step 2, calculate what? Rent received or receivable. Then compare. If ER if RR is greater than ER, then RR is இதுல ER எவ்வளவு? RR எவ்வளவு? அப்ப GAV எவ்வளவு? 200. If RR is greater than ER, then RR is GAV. If RR is less than ER, then ER minus vacancy is GAV. Vacancy allowance என்னங்க? 20. ER என்ன? RR is lesser than na. If RR is lesser than, in the case la RR என்ன சொன்னேன்? 200. Let us say RR is 60. Then this situation will arise. If RR is less than ER, then ER minus vacancy allowance will be your GAV. Now, at this stage, carefully observe, at this stage, if RR is greater, then RR is GAV. Let me repeat.
Have you understood ER? Have you understood RR? Both you are clear? Fine. இப்போ நீங்க லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணும், கம்பேர் பண்ணும் ERயும் RRயும். RR is greater than ER னா RR is GAV. Happy. ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் நீங்க. But RR is lower than ER னா then you have to calculate one more thing called what? ER as calculated minus vacancy. அப்போ ஒரு ஃபிகர் வரும். அந்த ஃபிகரை நீங்க RR ஓட கம்பேர் பண்ணணும். அப்போ RR ஹையரா இருந்தா RR தான் GAV, இல்லாட்டி இதான் GAV. ER minus vacancy calculate பண்ணும்போது ER minus vacancy calculate பண்ணும்போது ஒரு ஃபிகர் வருது. அந்த ஃபிகர் RR ஓட திருப்பி கம்பேர் பண்ணணும். அப்போ RR greater இருந்தா RR becomes your GAV, இல்லாட்டி what is your GAV? So simple example, ER minus vacancy is 90. Let us say expected rent is 120, vacancy is 30. What is ER minus vacancy? Vacancy allowance in per 90. RR is 110. RR is GAV. ஏன்னா first step என்ன சொன்னேன், if RR is less than, for ER என்ன சொன்னேன் 120. Carefully observe this example. ER is what? 120. RR is what? 110. Then what happens? RR is less than ER. அப்பா புரியுதா? ER என்ன 120. RR என்ன 110. After all adjustments. Vacancy என்ன? So RR is less than ER. Then ER is what? 120 minus vacancy is what? 90. 90. But at the time I told you to compare again with what? RR. And now RR is what? 110. Then GAV is what? 110. Exactly. If ER is higher or RR is, see, அதான் சொல்றேன், RR தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஆமா, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். RR வந்து ஒண்ணு ஹையரா இருக்கும் இல்ல லோவரா இருக்கும். ஹையரா இருந்ததுன்னா இதான் ரூல், பிரச்சனையே கிடையாது. லோவரா இருந்தாதான் ரெண்டு ஸ்டெப் போகணும். RR is lesser than ER, then ER minus vacancy is your GAV. However, at the time you again need to check if RR is greater. If it is not ER minus vacancy is your GAV. If ER minus vacancy is your GAV, இங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ER minus GAV, if it is higher than RR, then this becomes your GAV. ER minus vacancy is 140, RR is 110. Note பண்ணிக்கோங்க. Very, very important. First step for let-out property. For determination of GAV. For determination of GAV. First calculate expected rent. Expected rent is A, municipal value, B, fair rent, C, rent under Rent Control Act. A or B, whichever is higher, subject to maximum of C. எழுதிட்டீங்களா? தயவு செஞ்சு எழுதிக்கோங்க. இது வந்து புக்ல படிச்சா புரியவே புரியாது உங்களுக்கு. In fact, when I was going through house property income as a student in Singania, I was not able to understand at all. But I have told you in 3 steps. யார வேணா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டு பாருங்க, அவங்களால பதில் சொல்ல முடியாது. நீங்க ஆனா இதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் பர்ஃபெக்டா வரும். One of the easiest method I'm teaching you. So step 1, calculate ABC GAV, which is expected rent. GAV calculation ரெண்டு calculate பண்ணும். ஒன்னு expected rent, இன்னொன்னு என்ன? Rent received or receivable. So note பண்ணிட்டீங்களா? Expected rent is A, municipal value, B, fair rent, C, rent under rent. A or B, whichever is higher, subject to maximum of C. Then step 2, calculate RR. RR is what? Rent received or receivable. RR is
what? Rent received or receivable minus vacancy allowance we pay minus unrealized rent we pay. So that is called net RR சொல்லிக்கணும். ஏன்னா rent received or receivable என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மாசத்துக்கு 20,000 ரூபாய்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 2,40,000 அதுதான் ரிசீவபிள். ஆனா ஒரு மாசம் வேகன்சி, ஒரு மாசம் unrealized rent. So RR becomes 200. Now you determine ER and RR. Understood that part? 100? Unrealized rent உங்க tenant உங்களுக்கு ரெண்ட் கொடுக்குறது. Something like a bad debt man. வாடகை கொடுத்துருக்கீங்க, அவர் ரெண்ட் கொடுக்குறாரு, அதுக்கு பேர் அன்ரியலைஸ். ஆமா, அது அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் டிட்டர்மின் பண்றதுக்கு you have to follow certain procedures. It has to be sort of, as you said rightly, this something like where you have to file a case and get it. அந்த அளவுக்கு போயிடணும். அதான் அப்பதான் அதுக்கு பேரு அன்ரியலைஸ் ரெண்ட். We'll come to that later. Rent கொடுக்காட்டி ஆமா try to rent. So we have a lawyer who is advising us. Good. Now இது ரெண்டும் புரிஞ்சுட்டா அவ்வளவுதான். இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப். கம்பேர். RR is greater than ER, then RR is DAV. Simple. ஹாப்பியா முடிச்சிடலாம். However, if RR is less than ER, then calculate ER minus vacancy and then again compare with what? RR. If RR is greater than this figure, then RR is, otherwise ER minus vacancy is your. This is what is the formula for calculating DAV. All of you noted down. Now I myself have to take a picture of this so that I can give it to someone. இதை நீட்டா நோட் பண்ணி உங்க நோட் புக்ல அழகா எழுதி வச்சுக்கோங்க. Okay? Any doubt? Yeah. So we have touched upon an important aspect in income from house property. This is very, very important. ஏன்னா அந்த கம்ப்யூட்டேஷன் ப்ராப்ளம் நம்ம இன்கம் டிட்டர்மினேஷன் பண்ணும்போது இதுதான் பண்ணுவோம். புரியுதா? In the next class, I will work out some simple problems on determination of DAV and all that. அப்புறம் தான் we'll go to other procedures in determination of income from house property. Interesting topic, simple topic, but intricate topic. நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் salary மாதிரி நிறைய கிடையாது. Very minimal provisions, but எல்லாம் intricate இருக்கும். So careful understand பண்ணிக்கணும். புரியுதா? வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Okay, so right, so we will stop for the day, and the next class will be next week Saturday. We'll continue with the same topic, and tomorrow day after, I already told you, we'll have Pongal holidays. So happy Pongal to all of you. Thank you. So celebrate well, enjoy your holidays, take a good break. Okay, so and come back rejuvenated on Tuesday. Tuesday we'll have accounts class. So yeah, hopefully I'll be starting a new topic. So we already done with single entry. As I told, we may start with partnership accounts on Tuesday, and other classes for the following week will be the same, no change. Okay. In between, if you have got any doubts, please feel free to ask me. And